Are you familiar with the subjunctive mood in English? What about il modo congiuntivo in Italian? That's what I thought. Anyway, in general, verbs allow us to convey some manner of thinking. This particular characteristic is referred to as a mood, M-O-O-D, such as a good mood or a bad mood, but in this case it's a verbal mood. We have discussed present indicative mood, for example, or il tempo presente, modo indicativo. So indicative mood indicates or expresses facts, whereas the subjunctive mood expresses some feeling, desire, opinion, some sense of fear or doubt or possibility. Again, this is referred to as il modo congiuntivo in Italian. Allora, ciao amici e ben trovati sul mio canale. Io sono Bob Mazzo, il vostro insegnante americano di lingua italiana. Allora, oggi, come avete già indovinato, parleremo del modo congiuntivo in italiano. Siete pronti? Benissimo. Iniziamo. Okay guys, so as I mentioned before, when it comes to verbs and verb conjugations, the two main things that we have to keep in mind are the verb tenses, or I tempi verbali, and the verb moods, M-O-O-D-S, or I modi verbali. Now of course, with verb tenses, we've spoken about past tense, present tense, future tense, but we also have moods, such as indicative mood, expressing facts. We have conditional moods, expressing something possible under a certain condition. We also have the imperative mood, which is simply a command. And then finally, we have the subjunctive mood. In Italian, we refer to this as il congiuntivo, the subjunctive mood, which, as I mentioned earlier, has more to do with expressing a wish, a desire, okay, a belief, an opinion. Now, the subjunctive is mainly used in subordinate clauses or dependent clauses, and is usually introduced by the conjunction che, C-H-E, che, or that. For example, it may start off with one of the following clauses, in addition to others. Credo che, penso che, spero che, voglio che, sembra che. So in other words, I believe that, or I think that, or I hope that, or I want you to. These are certain clues which will help you to understand when to use the subjunctive in Italian. Now I may say something like, I would like you to come with me on Saturday evening. This is an example in English of how I would express the subjunctive mood. But in Italian, we are introducing our sentence with che. So just to give you a couple of quick examples before we conjugate the subjunctive, I may say something like, credo che il giapponese sia difficile. So, I believe that Japanese is difficult. Penso che lui stia ancora dormendo. I think that he's still sleeping. Vogliamo che lei torni presto a casa. We want her to come back home early. Okay, now let's have a look at how we can conjugate the subjunctive mood. And we will look at our three verb groups. Let's have a look at ARE verbs, or I verbi che finiscono con are. Let's look at parlare, to speak or to talk. Now, I will begin the conjugation by saying che, okay, to give it a little more context. I would say che io parli, che tu parli, che lui, lei parli. So you see, for ARE verbs, when we drop that ARE, first, second, third person singular becomes an I at the end. So, che io parli, che tu parli, che lui, lei parli, or lei formal parli.
For noi, it's che noi parliamo, that we speak, which happens to be the same thing as the present indicative. Che noi parliamo. That doesn't change. Let's take a look at second, third person plural. Che voi parliate. That's different. And che loro parlino. Okay, so once again, che io parli, che tu parli, che lui, lei parli, che noi parliamo, che voi parliate, che loro parlino. Let's look at mangiare real quick. Same thing, we drop the are ending, and for first, second, third person singular, we add the I at the end. So, che io mangi, again, instead of saying io mangio, I'm saying che io mangi. That's how it changes. Che tu mangi, che lui, lei mangi. Che noi mangiamo, same as present indicative. Che voi mangiate, che loro mangino. And similar to, and the similar conjugation with comprare. Che io compri, che tu compri, che lui, lei compri, che noi compriamo, che voi compriate, che loro comprino. So for example, for comprare, if I say something like, I want you to buy it, io voglio che, I want that you, but we wouldn't say that in English, right? We would say, I want you to buy it. But in Italian it is, io voglio che tu lo compri. Or, I want you all to buy it. Io voglio che voi lo compriate. He wants me to buy it. Lui vuole che io lo compri. Okay, let's have a look at ERE verbs, okay? Ere verbs. So for vendere, which is our second conjugation group, now for first, second, third person plural, we'll see that the ERE is dropped and we add an A at the end. So again, che io venda, che tu venda, che lui, lei venda, che noi vendiamo, che voi vendiate, che loro vendano. Take a look at those endings now. Let's look at scrivere. Similar ending. We add the A for the first three groups. Okay? Che io scriva, che tu scriva, che lui, lei scriva, che noi scriviamo, che voi scriviate, che loro scrivano. And for leggere, che io legga, che tu legga, che lui, lei legga, or lei formal, capital L-E-I, che lei legga, che noi leggiamo, che voi leggiate, che loro leggano. So take note here of the soft G sound, okay, for first person plural and second person plural, right? Noi leggiamo. So it's G-I, right, or G-G-I. Noi leggiamo, maintaining that soft sound. Voi leggiate, double G-I. But then, for loro, it's back to the hard G. Che loro leggano. These are some of the tricky things you have to keep in mind with the subjunctive. Let's have a look at our third conjugation group, or verbs ending in IRE. Okay? Very similar. We will add the A at the end of this verb when we drop the IRE ending. Let's take dormire, to sleep. Type 1 verb, dormire. Che io dorma, che tu dorma, che lui, lei dorma, che noi dormiamo, che voi dormiate, che loro dormano. Same with partire. Che io parta, che tu parta, che lui, lei parta, che noi partiamo, che voi partiate, che loro partano. Okay, a couple of more IRE verb endings, but type 2 IRE verb endings. Let's look at finire, to finish. Now remember, in the present indicative, normally I would say io finisco, tu finisci,
right? Lui, lei finisce. But in the subjunctive, it changes, okay? We're adding the A at the end once again, okay? So, che io finisca, che tu finisca, che lui, lei finisca, che noi finiamo, che voi finiate, che loro finiscano. A little bit tricky, I know. Let's take a look at preferire. We have che io preferisca, che tu preferisca, che lui, lei preferisca, che noi preferiamo, che voi preferiate, che loro preferiscano. Adesso vediamo degli esempi come possiamo usare il congiuntivo. Let's have a look at a few more examples. When followed by the conjunction che. For example, credo che il giapponese sia difficile. I believe that Japanese is difficult. You're conjugating the verb essere in this case, right? So, for example, if I just say il giapponese è difficile, l'inglese è difficile, English is difficult. If I'm just saying that on its own, that is an independent clause or an independent phrase, so that's fine. L'italiano è difficile. But if I say credo che, I'm expressing that belief, right? That subjunctive mood. Credo che l'inglese sia difficile. I believe that English is difficult. Let's look at next example. Penso che. I think that. Penso che lui stia ancora dormendo. I think that he's still sleeping. Not sta dormendo. Well, if you ask me, where is he? I might say, lui sta dormendo ancora. Well, that's fine. I'm just saying he's still sleeping. Sta dormendo. I'm conjugating the verb stare. But in this case, I'm saying, penso che lui stia dormendo. I think that. Next example, I might say, vogliamo che, in this case, vogliamo che lei torni presto a casa. We want her to come back home early. Right? Vogliamo che, we want that she comes home early. Or we want her to come home early. Or we want him to come home early. Vogliamo che lui torni presto a casa. Okay? Lui torni. Lei torni. Okay? That is third person singular, right? Io, first person. Tu, second person. Lui, lei, third person. Also, sembra che. In our next example. Sembra che gli studenti non stiano attenti. It seems that the students are not paying attention. Sembra che gli studenti non stiano attenti. From the verb stare. Okay, final example. Spero che. I hope that. Spero che voi tutti stiate bene. I hope that you all are well. Second person plural. Voi stiate bene. Another use case for the subjunctive would be with adjectives and indefinite pronouns, or gli aggettivi e pronomi indefiniti. An indefinite pronoun basically doesn't refer to any specific person, any specific thing, or any specific quantity. It's kind of vague, okay? For example, when we use something like all, anyone, each, some, someone, okay? We're not referring to anything definite. In Italian, we can use alcuni, alcune, some, right? Or di plus the article. Qualche. We could say qualunque or qualsiasi for any. Or ogni for every. Or tutto for the whole thing. Or tutti for all. Some examples. Qualunque cosa tu mi dica, non ci crederò. Anything you tell me, I don't believe. Okay? Again, tu mi dica. From the verb dire.
conjugated into the subjunctive. Now let's hear some phrases from my friend Fabio from Sardinia. Frasi sul congiuntivo presente. Credo che il giapponese sia difficile. Credo che il giapponese sia difficile. Penso che lui stia ancora dormendo. Penso che lui stia ancora dormendo. Spero che voi tutti stiate bene. Spero che voi tutti stiate bene. Speriamo che loro parlino francese. Speriamo che loro parlino francese. Vogliamo che lei torni presto a casa. Vogliamo che lei torni presto a casa. Sembra che gli studenti non stiano attenti. Sembra che gli studenti non stiano attenti. Suppongo che Giuliana sia uscita. Suppongo che Giuliana sia uscita. È necessario che tu finisca di cucinare prima delle 18. È necessario che tu finisca di cucinare prima delle 18. Qualunque cosa che tu mi dica, non ci crederò. Qualunque cosa che tu mi dica, non ci crederò. Sono disponibile dovunque io vada. Sono disponibile dovunque io vada. Allora, amici, abbiamo concluso la nostra lezione sul congiuntivo. Come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video e spero che vi sia piaciuta questa lezione. Allora nel frattempo buon apprendimento e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!